So time check 1:45 PM. Pagkanindot kaayo sa weather, super hangin, super init. And now we are bound to larga na po ng mga kawak-wakan. No, she just doesn't like her diaper on. We have to blast the aircon because the ilog is real. Ready? Americana? Where's the keys, guys? Americanized na kayo yung yaya. Where are the keys? Nalay na kiss oh. Those are RV keys. Dili lang ta area. Pas dali na si dad, igo na siya mag-plug and go. Yara i-plug ang something slideshow. Tagay. So pag human-ani, kuon na mo, iswap na mo RV and go to Home Depot kay mag-need ang yaya o more shelving. Kay gusto ko mag-arrange because I've been back up ko sa tanan for the kiddos. Gusto na ko sila set up for drawing, for coloring, for painting, and to catch up with their lessons. Kasi sige na taga audio gusto ko makita na po na ako basta mag back to back ang yung yaya for the kiddos. And yes, kay naka-decide na ko na ibalik na po tanan ang mga PIF items. There is he is a container kaya wala may space. Labi na karon nga nag-move me og balit tong sa powerhouse lagi na mo. Pero yeah. Pero today is Monday, dapat is a PIF shopping. Pero today po nag-pick up ato ang tawagan ni ato ang atong balikbayan box. So out of budget na yung yaya. So next week na po. Kaya gusto ko every once a week ko mag PIF shopping kay one mangod sila sales, mangod sila change sila colors, tapos more sales, and the more sales and the more PIF items to madam sir. But today puyo lang sa takay. Ay nako, we have to kuan ka ng discipline sa tong budget because everything is budgeted now. Because ra. So that's the plan. And si dad magbalik siya dire kay mag kuan na lagi get together and yeah. So tas the chika, time check, burting inita na pod. Unya